हाल है शौर्य जी आपका? अच्छी हैं? आप लेट आए दोनों हैं? पीछे से हैं? ये ऊपर से हैं सारे? ये पीछे और भी कोई आ रही है खातून? अब बस आप दोनों ही शुरू करें। बिस्मिल्लाह। বেলজিয়াম থেকে মিস্টার আনোয়ার হোসেন বলছেন, প্রশ্ন হলো ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম আসার যে পূর্ব লক্ষণ বা পূর্ব শর্ত রয়েছে সেগুলো এখনো পুরা হয়নি, আপনারা কিভাবে বলেন যে ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম এসে চলেও গেছেন? Hazur, Janab Anwar Ali Sahib asked this question. He says the preconditions and the signs of the advent of Mahdi are not yet fulfilled. So how can you say that Mahdi came and departed? What are the conditions according to him? He has not explained. He is very ill informed about it. The most important condition, I should say the sign to be fulfilled, was not in the hands of Imam Mahdi at all. The signs were two, in fact, which Ahmad sallallahu alaihi wasallam predicted that would occur in his time during 1 month, and the name of the month would be Ramadan. And the signs were that the moon will get eclipsed on its first night, and the sun will get eclipsed on the middle of the eclipse dates. This happened exactly, precisely in 1894. 94, I'm sorry. 1894. Now, what power did Masih Maud hold over moon and sun and their eclipses, while their speeds cannot be changed according to the Holy Quran till the day of judgment, till the day of Qiyamah? The speeds will remain exactly fixed. So when the speeds cannot change, the timing of the eclipse, etc., cannot be changed by the influence of Hazrat Masih Maud in any way. They have been prefixed by Allah, and the moon and the sun got eclipsed on the set dates, and they were so sure, Hazrat Masih Maud and the Ahmadis, when they first saw the sign of the moon eclipse on the set date, they gathered from other places to watch the sun eclipse. And that night, Hazrat Masih Maud spent along with his companions, many companions and visitors from outside, on the roof of Masjid Mubarak. And they kept praying the whole night that, like the first sign, Allah may show us the second sign. And till the morning prayer, naturally, because this was not the time for the sun eclipse, nothing happened, but a boy had been posted outside the mosque to inform them when the sun gets eclipsed. And of course it was then visible from the top of the mosque itself, but the boy came running, then shouted, "The full sun eclipse has happened." And it remained as such for about 2 hours or so, or 2 hours. 100% sure sign of the truth of Hazrat Imam Mahdi, which happened before happened after he had made the claim. And it is a proof of the truth both of the Imam Mahdi himself and that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How could he predicted this 1300 years ago from that time?
and it happened precisely on the set dates. So after this, any man who is has really submitted himself to Allah and His wishes must accept Hazrat Masih Maud as true. আনোয়ার আলী সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ বলেন যে প্রশ্নকারী এই কথা স্পষ্ট করেননি যে ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্ব শর্ত কি হওয়া উচিত। আসলে তিনি এই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত নন, কিছুই জানেন না এই বিষয় সম্পর্কে। হুজুর বলছেন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নিদর্শন হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা পুরা হওয়া মাহদীর জন্য জরুরি, তা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুটো নিদর্শনের কথা বলেছেন, আর একই মাসে তা হওয়ার কথা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন। আর সেই মাসটি হলো রমজান মাস বা রোজার মাস। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে এই রোজার মাসে যে সমস্ত দিনগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে, সেই দিনগুলোর যে সমস্ত রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে, সেই রাতগুলোর প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে, আর যে সমস্ত দিনগুলোতে সূর্যগ্রহণ লেগে থাকে সেই দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে সূর্যগ্রহণ হবে। আর অবিকল এইভাবে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাবির সময়, ওনার দাবির বর্তমানে 1894 সনে এই চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আর হুজুর বলছেন যে এই যে নিদর্শন, এই যে গ্রহণ লেগেছে চাঁদের এবং সূর্যের, এটি তো হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের শক্তির ভিতর ছিল না। চন্দ্র এবং সূর্যের উপর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। চন্দ্র এবং সূর্যের গতিকে কোনোভাবে কখনো পরিবর্তন করা যায় না। আর এগুলো যে সময় আছে ঘূর্ণনের, সেই সময়কে কোনো ব্যক্তি কখনো পরিবর্তন করতে পারে না। তাই গ্রহণেরও কখনো কোনোভাবে দিন পরিবর্তন করা যায় না। গ্রহণের দিন পরিবর্তন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, কেননা এগুলোর ঘূর্ণন মানুষ যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। হুজুর বলছেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তার সাথীরা এই গ্রহণ সম্পর্কে এত নিশ্চিত ছিলেন যে যে রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে সেই রাতে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাহাবীরা মসজিদে মুবারকের ছাদে রাত কাটিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়ারত অবস্থায় রাত কাটিয়েছেন এবং খোদা তাআলার কাছে আকুতির সাথে দোয়া করেছেন যে হে আল্লাহ, তোমার মাহদীর সত্যতার সপক্ষে তুমি এখন দ্বিতীয় লক্ষণটিও প্রকাশ করো। তো পরবর্তী সকালে তারা সকলেই সূর্য গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মসজিদে মুবারকেই, কিন্তু তাদের সেই কথা প্রকাশের পূর্বে একটি ছেলেকে বা বালককে, যাকে দূরে এই বিষয়টি সূর্য গ্রহণটি দেখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই দিক থেকে দৌড়ে উচ্চস্বরে দৌড়ে আসতে গিয়ে বলছিলেন যে পুরো সূর্যগ্রহণ দেখেছি আমি, পুরো সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তো তারা পরবর্তী মসজিদের ছাদ থেকেও তা দেখেছেন এবং প্রায় 2 ঘন্টা পর্যন্ত এই সূর্যগ্রহণ, পুরোপুরি সূর্যগ্রহণ বর্তমান ছিল, অর্থাৎ পৃথিবী তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। হুজুর বলছেন তাই নিশ্চিতভাবে এটি 100% হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের সত্যতার পক্ষে একটা অনেক বড় নিদর্শন। আর এই নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের দাবির 5 বা 6 বছর পর, তার দাবির বর্তমানে তার পৃথিবীতে বর্তমান থাকা অবস্থায়। আর এটি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যতার প্রমাণ, আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সত্যতার প্রমাণ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যতার প্রমাণ হলো 1300 বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি তিনি সংবাদ না পেতেন তাহলে এই কথা কোনোভাবে তার জন্য বলা সম্ভব ছিল না। তাই এটি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। হুজুর বলছেন যে এত সব কিছু এই নিদর্শন আর একটা স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পর যে ব্যক্তি বলে যে তার সত্যতার লক্ষণ এখনো প্রকাশ পায়নি, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আর কি বলা যায়। হুজুর বলছেন যার ভিতর সত্যিকারের ঈমান আছে এবং সত্যিকারের খোদার প্রেম আছে, সে কখনো এই ধরনের নিদর্শনকে কোনোভাবে উপেক্ষা করতে পারে না বা অস্বীকার করতে পারে না, যে নিদর্শনের সাথে মানবীয় হাতের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রশ্নটা হাসান আলী সাহেব বেলজিয়াম থেকে পাঠাইছেন। উনি জিজ্ঞেস করেন যে আহমদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মানে কিন্তু সর্বশেষ মানে না, এরকম কেন? Hassan Ali Sahib asked this question. He says Ahmadis believe Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam to be the best of the prophets, but why don't they believe to be the last of the prophets? I have discussed this subject many times before. According to
the true meaning of the word khatam, it is wrong to translate it as last. The Arabic lexicon very clearly mentions it to be the meaning the very best. Khatam as the best. So whatever are the two right translations according to Arabic lexicon, we believe in all of them without fail. And there are many implications arising out of the word khatam. How could he be the best? He is the best in so many ways. Number one, his status with God. Then khatam also means the one who testifies to the truth of others. So he is the only prophet in the whole world who has testified to the truth of all other prophets. So much so that if, according to him, according to him, a Muslim does not believe in a single other prophet, he would sever his ties with Rasulullah Sallam himself. So this is the grandeur of the Holy Prophet, which is mentioned in the word khatam, the very best meaning. Secondly, he was best in the sense that khatam is the ring worn on a finger to beautify it. The newly married girls or betrothed girls wear this ring. Take the ring off and the finger will be without beauty. So it shows that Ahmad sallallahu alaihi wasallam was the real cause of beauty of all other prophets. If you remove him from them, as compared to his beauty, nothing would be left as beautiful among them. Of course they are beautiful in their own way, but without the Holy Prophet they would not mean anything. So also we believe that he is the last in one sense. He is the last of law-bearing prophets. So although the word khatam does not mean the last, yet we argue from the word best that he has to be the last law-bearing prophet. If any prophet appeared after him who had cancelled his law, how could he be the best? Because the law given to the best could not be cancelled by a junior prophet. That would be an insult to him as being best. So it is automatically inferred from this. You don't have to translate as the last directly from word khatam, but it implies that he has to be the last, but last law-bearing prophet, which means that if any other prophet came, he has to be completely subordinate to him, subordinate to the Quran and subordinate to his word as well. He cannot bring a new Sharia, new book of law, which gives direct orders of do this and do not do this, which are not found already in the Quran. So if you critically examine the revelation of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, there is not a single revelation which goes outside the boundary created by the Quranic law, even in a single instance.
Hazrat Masih Maud ﷺ didn't like smoking, for instance. So once a Sahabi inquired from him, why don't you declare it to be should we say tabooed by Islam, or declare smoking to be forbidden in Islam? He said, how can I do it? The Holy Prophet did not. Then he again asked, smoking was not in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is invented afterwards. So he said, but Allah knew what would be invented. He could have told his Prophet, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that this should be forbidden. So he did not say that, although he didn't like it himself. So this is his perfect obedience to his holy masters, which in fact earned him the honor of Nabuwwat by God, but a subordinate Nabi and not an independent Nabi. এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নটা ছিল যে আহমদের হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মানে, কিন্তু সর্বশেষ নবী হিসাবে কেন বিশ্বাস করে না? হযরত আকদাস বলেন যে এই প্রশ্নের উত্তর আমি ইতিপূর্বে বারবার দিয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হুজুর বলছেন যে খাতাম শব্দের আসল অর্থ কিন্তু শেষ নয়। বিভিন্ন অভিধান আমরা দেখেছি আরবি ভাষার, আর সমস্ত অভিধানে খাতাম শব্দের অর্থ লেখা আছে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে ভালো। তো লেক্সিকন আরবি ভাষার যে অভিধান আছে সেই অভিধান যত অর্থ দিয়েছে সকল অর্থ আমরা খাতামের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মানি। আর খাতাম শব্দের অর্থ হুজুর বলছেন একে একে গুনছেন যে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন খোদা তাআলার দৃষ্টিতে, খোদা তাআলার প্রেক্ষাপটে, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর খাতাম শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হুজুর বলছেন যে সত্যায়ন করা। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের সমস্ত নবীদের সত্যায়ন করেছেন, আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যায়ন যদি না থাকতো তাহলে পূর্বের নবীদের সত্যতা সঠিক অর্থে প্রমাণিত হয় না। আর সত্যায়ন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন তা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মাদিয়া বা মুসলমানদেরকে বা যারা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে তাদের জন্য তিনি আবশ্যক করেছেন যদি আমাকে মানার দাবি থাকে তাহলে হযরত মুহাম্মদ পূর্বের সমস্ত রসুলদেরকে তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, পূর্বের সমস্ত রসুলে তোমাদের ঈমান থাকতে হবে। তো এটি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতাম হওয়ার অর্থ। এটি তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতামিয়তের মহিমা, যে তিনি পূর্বের সমস্ত নবীদের নবুয়তের সত্যায়ন করেছেন। এটি খাতামের আরেকটি অর্থ। হুজুর বলছেন যে খাতাম শব্দের একটি অর্থ হলো আংটি, আর আংটির কাজ হলো সৌন্দর্য বর্ধন করা। যেভাবে নতুন বিবাহিতা মেয়ে বা যাদের বিবাহ হয়নি এমন মেয়েরাও আংটি পরে আঙ্গুলে, আর আংটি তাদের আঙ্গুলের সৌন্দর্যকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। আর আংটি যদি খুলে নেওয়া হয় তাহলে আঙ্গুলের যে সৌন্দর্য সেটি কমে যায়। তো এই অর্থে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বের নবীদের জন্য অসাধারণ সৌন্দর্যের কারণ হয়েছেন। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীদের বাগানের সৌন্দর্যকে বর্ধন করেছেন। যদিও পূর্বের অন্যান্য নবীরাও সুন্দর ছিল এবং আকর্ষণীয় ছিলেন তাদের গুণে, তাদের মহিমার দিক থেকে, কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যায়নে তাদের এই সৌন্দর্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর হুজুর বলছেন খাতাম শব্দের একটি অর্থ আমরা শেষ এক অর্থে মানি, সেই অর্থটি হলো শেষ শরীয়তধারী নবী। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর জন্য শেষ শরীয়ত এনেছেন এবং হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নতুন শরীয়ত আসবে না। এই দিক থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম শরীয়ত, সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত। এই অর্থে খাতাম শব্দের অর্থ শেষ আমরা অবশ্যই মানি এবং গ্রহণ করি। আর হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোনো প্রকারের নতুন শরীয়ত নিয়ে কেউ আসবে না, নতুন কোনো শিক্ষা নিয়ে কেউ আসবে না, বা কোনো প্রকারের নতুন আদেশ বা নিষেধ কোনোভাবে কোনো ব্যক্তি আনতে পারে না, এটি সম্ভব নয়। হুজুর বলছেন হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অবিকল
এমনই নবী ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বাইরে কোনো নতুন কথা তিনি সংযোজন করেননি বা নতুন কোনো কথা ইসলামী শিক্ষার সাথে যুক্ত করেননি বা বাড়াননি। হুজুর ধূমপানের একটা দৃষ্টান্ত দিলেন যে একবার হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের একজন সাহাবী হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে বললেন যে হুজুর, মানুষ ধূমপান করে, এটি একটা বদ অভ্যাস, আপনি এটাকে কেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন না? হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন যে আমি ঘোষণা করার কে? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়ে যাননি, তাই আমি তো এটা করতে পারি না। তখন সেই প্রশ্নকারী বললেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ধূমপানের এই রীতি ছিল না। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বললেন যে আল্লাহ তাআলা তো জানতেন, আল্লাহ তাআলা এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন, তাই যেহেতু আল্লাহ করেননি আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, তাই আমি কোনোভাবে নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোনো কিছু সংযোজন করতে পারি না। তো হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 100% খাঁটি ভাবে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম অনুকরণ করতেন, অনুসরণ করতেন, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্ব করতেন। আর সেই কারণে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা নবুয়তের পদে অধিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু এটি উম্মতি নবুয়ত, এটি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্বের কারণে সেই নবুয়ত তিনি লাভ করেছেন। তাই এটি কোনোভাবে খাতাম শব্দের বিরোধী অর্থ নয়, বা খাতামের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো নতুন দাবি তিনি করেননি, বরং এটি খাতামের অধীনে আসে। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। MashaAllah, you made excellent translation. Thank you. আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উম্মতি নবুয়ত বা জিল্লি নবুয়ত এটা ইসলামেরই একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্য কারো নেই। তো ইসলাম পরবর্তীকালে মুসা আলাইহিস সালামের সময়ে বা পরবর্তীতে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, তাদের পদমর্যাদা কি জিল্লি নবুয়ত বা উম্মতি নবুয়তের পর্যায়ে পড়ে না, বা এরকম মনে হয় না? এই প্রসঙ্গে হুজুরকে বলতে অনুরোধ করছি। This is our own question. This is not from Belgium. The question is, according to our belief, Ummati Nabuwat or subordinate prophethood is a special feature of Islam only. His question is, what about the prophethood of Aaron, Harun or Jesus? Were they not subordinate prophets? No, they were not Zilli Nabi. Neither of them was Zilli Nabi. Prophethood was not bestowed upon them because of their love of the prophet, whoever the prophet of the time was. You cannot find a single verse in Injil which speaks of love of Hazrat Moses. Amazing it is that he was born in his ummah, but he did not speak a single word expressing his love for him. So the Nabuwwat was not bestowed upon him because of the love he held, reverence he held for the previous prophet, but independently God saw some excellent qualities in him to be chosen as prophet of God. Similarly, Aaron was not made a prophet because he loved Moses so much. It was the other way around. Because Moses loved him, so at Moses' request or prayer, God made him a prophet. But look at Hazrat Masih Maud alayhi salam. No scholar in the entire history of Islam has expressed so much love for the Holy Prophet of Sallallahu Alaihi Wasallam as he did. And it's amazing the way he does it. Just today I received a letter from someone who said that a friend of mine is very much influenced by the love Hazrat Masih held for the Holy Prophet, and she said after reading him, it's impossible for me now to agree with the other mullahs that he was a kafir. It's impossible to declare him a kafir. But I want some more information
on your concept of Khatm al-Nubuwwat, after that I may become an Ahmadi. So I have instructed him about it. So this is the true meaning of Zilli Prophet. He reflected him. Zil means reflection. So his reflection, the reflection of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam created the beautiful image of Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. If the person who is watching a mirror removes his face from that mirror, the mirror forgets it. And the beauty the mirror reflects is not all the person who is reflecting or the mirror itself. The beauty is that of the person who is being shown in the mirror. So Muhammad Masih Maud alaihi wasallam disappeared himself as a mirror. As long as he reflected the beauty of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was there. Without him, he did not exist. So this is the clear-cut position of the status of Masih Maud alaihi wasallam. Because he showed his beauty, the beauty of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so in that respect, no other prophet can show such borrowed beauty as Hazrat Masih Maud alaihi wasallam did. সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেবের এই প্রশ্নে হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন আল আজিজ যে উত্তর দেন, সেই উত্তরটি হলো, হুজুর বলেন যে না, হযরত হারুন এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিল্লি নবী ছিলেন না বা উম্মতি নবী ছিলেন না। তারা অন্য নবীর ভালোবাসার কারণে বা অন্য নবীর প্রতি যে শ্রদ্ধা, অগাধ শ্রদ্ধা এবং তাদের অনুকরণ, সেই অনুকরণের কারণে তারা নবুয়ত লাভ করেননি। হুজুর বলছেন যে আশ্চর্যজনক কথা হলো, ইনজিলে একটি আয়াত এমন নেই যে আয়াত বলে যে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের অনুকরণের কারণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবুয়ত পেয়েছেন। এমন একটি আয়াতও আপনি ইনজিলের সর্বত্র কোথাও খুঁজে পাবেন না। ঈসা আলাইহিস সালামের নবুয়ত সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র নবুয়ত ছিল, আর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জন্য ভালোবাসার কারণে নয়। অনুরূপভাবে হযরত হারুন আলাইহিস সালাম সম্পর্কে হুজুর বলেন যে হারুন আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা পুরো উল্টো। তিনি নবুয়ত লাভ করেছেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাকে ভালোবাসতেন, সেজন্য। মূসা আলাইহিস সালামের অনুকরণের কারণে তিনি কোথাও নবুয়ত পেয়েছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই, বরং মূসা আলাইহিস সালামের ভালোবাসায় তাকে নবুয়তের পদমর্যাদা অধিষ্ঠিত করেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে হুজুর বলেন যে মসিহ ইসলামের পূর্বে একজন ইসলামী পণ্ডিত বা আলেমও এমন নেই যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় এমন অসাধারণ ভাবে নিজেকে বিলীন করেছেন আর নিজের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছেন হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায়। অন্য কোনো আলেমের লেখনীতে আপনি কোথাও এটি দেখবেন না। হুজুর বলেন যে আজকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, চিঠির লেখক বলছেন যে আমার একজন বন্ধু আছেন যিনি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের লেখনী পড়েছেন, আর সেই লেখনীতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মসিহ মাউদের যে অগাধ ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা তাকে এত অনুপ্রাণিত করেছে, এত প্রভাবিত করেছে যে সে বলছে যে এরপর আমার জন্য অসম্ভব কোনো মৌলবীর কথা মানা বা কোনোভাবে পিছিয়ে থাকা হযরত মসিহ ইসলামের জামাত থেকে। কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি তবুও বিষয়টা আরেকটু খুঁটিনাটি দেখতে চাই এবং দেখছি। হুজুর বলছেন সে ব্যাপারে আমি তাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছি। তো এটিকে বলা হয় জিল্লি নবুয়ত। জিল শব্দের অর্থ হলো প্রতিফলন। যেমন হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিফলন হয়েছে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভিতর। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিফলনই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আকর্ষণীয় করেছে। যেভাবে আয়নার দৃষ্টান্ত হুজুর দিলেন যে আয়নার নিজের কোনো সৌন্দর্য নেই, মসিহ ইসলাম আয়না হিসাবে কাজ করেছেন। তো আয়নাতে যার চেহারা ফুটে ওঠে আসলে সৌন্দর্য তার। তো হযরত মসিহ ইসলামের আয়না, যে আয়নাতে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সৌন্দর্য ধরা পড়েছে এবং ফুটে উঠেছে। তো হযরত মসিহ ইসলামের মসিহ ইসলাম আসলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সৌন্দর্যকে দুনিয়ার সামনে বিকশিত করছিলেন এবং প্রমাণ করছিলেন। তো এটি হলো জিলের অর্থ বা ছায়ার অর্থ। আর হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই নবুয়ত হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে থেকে ধার করা, তার নিজের বানানো নয়। Yes, please. জি, I couldn't follow, sir.
আমরা আল্লাহকে কি কি দেখতে পাবো? Can we see Allah? This is the question. With the eye of your heart, not directly. You can imagine His attributes, and only you can see with the eyes of your heart. This is how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw God throughout his life, and particularly during his Miraj. Ma kadhab al-fuadu ma ra'a. The Quran says, the eyes of the heart did not tell a lie, what they saw. So God can only be seen through the eyes of the heart or the eyes of the mind, as you may put it. আকাশ প্রশ্ন করেছে যে আল্লাহ তাআলাকে আমাদের এই চর্ম চোখে দেখা যায় কিনা, বা আমরা কি দেখতে সক্ষম হব কিনা। হুজুর বলছেন যে এই বাহ্যিক চোখে নয়, চর্ম চোখে নয়, বরং হৃদয়ের চোখে তুমি আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারো। আল্লাহ তাআলাকে সরাসরি এই রক্ত মাংসের চোখে কখনো দেখা যাবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বা আল্লাহ তাআলার যে সিফাত নিয়ে তুমি ভাবতে পারো, চিন্তা করতে পারো, তখন হৃদয়ের চোখে সেই খোদাকে দেখা যায়। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন আল্লাহ তাআলাকে এভাবেই দেখেছেন, হৃদয়ের চোখে। আর বিশেষ করে মেরাজের রাতে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খোদা তাআলার দর্শন হয়েছে, দিদার হয়েছে, সেই দর্শনটাও আসলে তার হৃদয়ের ছিল, এই চোখের নয়। আর কোরআনে কারীম সে কথাই তো বলে যে মা কাযাবাল ফুয়াদু মা রাআ, অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হৃদয় যা দেখেছে সেই বিষয় সম্পর্কে কোনো মিথ্যা কথা বলেনি। তো সে রাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খোদা তাআলাকে দেখাটা হৃদয়ের দেখা ছিল, চোখের নয়। হুজুর, এই প্রশ্নটা বেলজিয়াম থেকে জনাব নূরে আলম সাহেব পাঠিয়েছেন। ওনার প্রশ্ন হলো, হাদিসে আছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবিদার ইসলামের মিথ্যা অথবা বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করবে, তো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম তাদের থেকে স্বতন্ত্র কিভাবে? Huzur Noor Alam Sahab from Belgium again. He says, according to a hadith, many liars will make different claim in this ummah, and they will interpret Islam in different ways. So how can we distinguish Mirza Sahab from among these people that he was a true person? Because of the, first of all, this sign of the eclipse of sun and moon, it is impossible for him to lie about his claim to be from Allah, as Imam Mahdi, and for Allah to testify him for the signs in the heaven. So as long as this sign remains to testify his truth, he cannot be said by anyone to be a liar. Secondly, his prophecies came to be fulfilled exactly as he had prophesied. So how could a liar prophesy about things to come? He prophesies about the Second World War, First World War, Second World War, and the instruments of and the weapons which will be used, and the means of travel which will be specially used, in so many clear words that it is impossible for a liar to tell all these things from himself, and for Allah to support him by following what he said as facts of real facts to appear. It is not possible. About the Russian Revolution, he mentioned in one of his verses, "Zar bhi hoga to hoga us gadi bahar zar." At the time of the composure of this poem, Tsar was one of the greatest emperors of the world, sharing his greatness as emperor with the King of England. There are two empires which covered the whole world, the British Empire and the Russian Empire. How could he have dreamt of declaring that a time would come when Tsar would meet
a disaster sent if he remained by that time. That was the second important condition. Maybe he disappears altogether from the scene. And this happened after the First World War, exactly as he had predicted. And the world newspapers flashed this news that Tsar in a miserable state. In Urdu newspapers of Pakistan or of India at that time, it said Tsar ki halat-e-Tsar. Exactly the same words as Masih Maud had used. So how can you call him a liar unless you are a liar yourself? হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে সত্য দাবিকারক ছিলেন বা মিথ্যাবাদীদের ছিলেন না, তার প্রথম প্রমাণটি তো হলো চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণের প্রমাণটি, যা সম্পর্কে হুজুর প্রথম প্রশ্নে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। হুজুর বলছেন যে এটি কিভাবে হতে পারে যে কোনো মিথ্যা ব্যক্তি দাবি করলো কোনো কিছু, আর আল্লাহ তাআলা সেই মিথ্যা দাবিকারকের সপক্ষে আকাশ থেকে বা আসমান থেকে কোন নিদর্শন তার দাবি অনুসারে প্রদর্শন করবেন। এটি তো একটা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক কথা। তাই নিদর্শন বলছে যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোনোভাবে মিথ্যা দাবিকারক ছিলেন না বা মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তাছাড়া হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের সত্যবাদী হওয়ার আরো অনেক প্রমাণ আছে, আর সেই প্রমাণগুলো হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি অগণিত ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। কিছু ভবিষ্যৎবাণী তার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিছু ভবিষ্যৎবাণী তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর এই সমস্ত যুদ্ধে কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার হবে হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম তাও পরিষ্কারভাবে বলেছেন। তারপর কি ধরনের ভ্রমণ মাধ্যম তারা ব্যবহার করবে এই সমস্ত যুদ্ধের জন্য, সেই ভ্রমণ মাধ্যমগুলোর কথা হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। তো কোনো মিথ্যা দাবিকারক নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে থাকবে, আর আল্লাহ তাআলা তার সপক্ষে আকাশ থেকে সত্যতার প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন ঘটনা দুনিয়াতে ঘটাবেন, এটি তো কোনোভাবে হতে পারে না। তাই এই ধরনের কথা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক যে এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ছিলেন, এটি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন কথা। হুজুর বলছেন বিশেষ করে রাশিয়াতে যে বিপ্লব এসেছে সেই বিপ্লবকে দেখো, সেই বিপ্লব সম্পর্কে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এমন সময় ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আর যেটা সেই যুগে হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের কোনোভাবে জানাই ছিল না যে এমন একটা যুগ রাশিয়ার শাসকদের উপর আসতে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন যে জার সম্পর্কে মসিহ মাউদ ইসলামের ভবিষ্যৎবাণী হলো জার ভি হোগা তো হোগা উস ঘড়ি বহালে জার, অর্থাৎ এমন একটা মুহূর্ত আসছে যখন জারের অবস্থা শোচনীয় হবে, শোচনীয় পরিণতির শিকার হবে জার। আর যখন হযরত মসিহ মাউদ ইসলাম ভবিষ্যৎবাণীটি করছিলেন ওই সময় পৃথিবীতে দুটো শক্তি শাসন করছিল, একটি ছিল রাশিয়ার সম্রাটের শাসন আর একটি হলো ইংরেজ সরকারের শাসন বা ব্রিটেনের যে সংযুক্ত বা যুক্তরাজ্য যেটিকে বলে যুক্তরাজ্যের শাসন ছিল সারা পৃথিবীতে। তো সারা পৃথিবীতে এই দুটো প্রধান সম্রাট শাসন করছিল আর তাদের সর্বত্র ছিল ত্রাসের রাজত্ব। তো সেই সময় রাশিয়া সম্পর্কে এই কথা বলা যে এমন একটি সময় আসছে যখন রাশিয়ান সম্রাটের অবস্থা শোচনীয় হবে, আর এটি অক্ষরে অক্ষরে পুরা হয়েছে। অবিকল যে ভাষায় হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কবিতা লিখেছিলেন ঠিক সেইভাবে জারের এই শোচনীয় পরিণতি হওয়ার পর পত্রিকাতে যে সংবাদ ছেপেছে সেই সংবাদে অবিকল তারা সেই শব্দ ব্যবহার করেছে যে শব্দ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার কবিতাতে জার সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন। আর উর্দু পত্রিকাতে তো হুজুর বলেছেন যে সেই সময়কার যে উর্দু পত্রিকা যা ভারতবর্ষে ছিল পত্রিকায় অবিকল শব্দ ছিল জার কি হালতে জার, অর্থাৎ জারের শোচনীয় অবস্থা। আর এই শব্দই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার কবিতাতে ব্যবহার করেছেন জার সম্পর্কে। তো আল্লাহ তাআলা যদি হযরত মসিহ মাউদ সালামকে সংবাদ না দিতেন কোনোভাবে সেই সময় এই সংবাদ দেওয়া হযরত মসিহ মাউদ ইসলামের জন্য সম্ভব ছিল না। হুজুর বলছেন যে তাই এই সমস্ত কথাগুলো কোনো মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী যে এই ধরনের কথা যে লেখে সেই ব্যক্তিকে যে মিথ্যাবাদী বলে সে নিজেই মিথ্যাবাদী। হুজুর এই প্রশ্নটাও নূর আলম সাহেব বেলজিয়াম থেকে পাঠাচ্ছেন। উনি বলেন কি কাদিনী হওয়ার প্রয়োজন কি, কোরআন এবং হাদিস অনুসরণ করা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? The same person Huzur asks this question as well. He says, is it not sufficient for us to follow the Quran and Hadith
why should we enter into Ahmadiyya Muslim Jamaat? It is sufficient to follow the Quran and Hadith. But who follows the Quran and Hadith? The world of Islam is before us. Supposedly the same world of Islam existed at the time of the Holy Prophet ﷺ, but there were no sections, no divisions. They learned to obey him most perfectly, and they took every step in unison with his steps. So with one voice they stood up, with one voice they sat down, and the same continued to happen during the first 4 Khalifas' times. So this was true Islam. Why was there not any division? The Quran is the same now. The Prophet is the same Prophet. But why have they divided so much? That shows that for practicing a teachings, a model is needed. The only difference between then and now is that the model of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has I shouldn't say disappeared, but he is not being followed. So a new model is required to should we say a new model like Hazrat Masih Islam is a model is required to be created exactly in the image of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And by following his examples, the Muslims who believe in him could acquire the same heights that they had gained at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If not the same, of course, at least great heights. So this is exactly what happened at the time of Masih Maud Islam. The world of Islam needed a model, and that model appeared in the form of Masih Maud Islam. So you remove him from the scene, and the Ahmadiyya disappears, and the rest of the Muslims, the terrorist Muslims and this and that, would in fact earn a bad name for Islam in the eyes of the whole world. The last point was always a bit, I couldn't follow the last point. What do you mean? Which point? If you leave that model, then Hazrat Masih Maud, suppose Hazrat Masih Maud did not appear. What would be left behind? This divided world of Islam between Shia, Sunni. Shia is further divided, Sunni is further divided, and cutting each other's throats, and believing in terrorism and showing terrorism to be a true version of Islam according to them. So this will earn Islam a very bad name in the entire world. And this is not the Islam of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. হযরত আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা মিনাসিল আজিজের সামনে প্রশ্ন ছিল যে হুজুর, কোরআন এবং হাদিসকে অনুসরণ করা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? আবার আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন অন্তর্ভুক্ত হতে হবে? তিনি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যে কাদিয়ানি কেন হতে হবে। হুজুর বলছেন যে কোরআন এবং সুন্নতকে অনুসরণ করা অবশ্যই যথেষ্ট, কিন্তু প্রশ্ন হলো আজকে ইসলামী বিশ্বের অবস্থাটা কি? একই ইসলাম, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে ইসলাম ছিল, আজও তোমরা দাবি করছো যে তোমরা একই ইসলামের অনুসরণ করছো, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের ইসলামকে দেখো, তখন মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল? তাদের ভিতর কোনো দলাদলি ছিল না, কোনো হিংসা ছিল না, কোনো বিদ্বেষ ছিল না, ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন তাদের ভিতর ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক আওয়াজে তারা উঠতো এবং বসতো, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ ছিল। আর একই অবস্থা ছিল খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও। কিন্তু আজকে মুসলমানদের অবস্থা দেখুন,
দাবি করছে যে আমরা ইসলামের অনুসরণ করছি, তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন দলে, উপদলে, শাখায়, প্রশাখায়, উপশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তো এটি তো বোঝা যাচ্ছে যে এই অবস্থায় তোমরা ইসলামের সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করতে পারবে না। এখন একজন মডেলের দরকার, একজন এমন ব্যক্তিত্বের দরকার যিনি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সত্যিকারের যে চেহারা, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের যে ভাবমূর্তি, সত্যিকারের যে শিক্ষা, সত্যিকারের যে নৈতিক গুণাবলী, সত্যিকারের যে আদর্শ, সেগুলো নিজের সত্তাতে তিনি বাস্তবায়িত করে দুনিয়ার মানুষের সামনে তা তুলে ধরবেন। এটিকে বলা হয় মডেল। হুজুর বলছেন যে আর তাকেই অনুসরণ করে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবারা যে পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন, অবিকল সেই পদমর্যাদায় তো নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার একান্ত উন্নত মার্গে এই মডেলকে অনুসরণ করে মানুষ পৌঁছতে পারে। আর আহমদিয়া মুসলিম জামাতের যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যারা মডেল হিসাবে মেনেছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের ভাবমূর্তিতে, তারা আধ্যাত্মিকতার এই উচ্চ মার্গে আল্লাহ তাআলার ফজলে পৌঁছেছে। হুজুর বলছেন যে যদি জামাতে আহমদিয়াকে বাদ দাও আর এই চিত্রকে যদি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের ভাবমূর্তি, তার নৈতিক গুণাবলীর সত্যিকারের প্রকাশস্থল মনে না করো, তাহলে বাকি কি থেকে যায়? বাকি থেকে যায় শুধু দলাদলি, হানাহানি, মারামারি, রক্তারক্তি আর কাটাকাটি ছাড়া আর কোনো কিছু নয়। তাই এটি সত্যিকারের ইসলাম নয়। এই ইসলাম হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই অবশ্যই হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেই আদর্শ হিসাবে বা যে মডেল হিসাবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যিকারের চেহারার বিকাশ ঘটিয়েছেন, সেই আদর্শকে অনুসরণ করা ছাড়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের চিত্র ফুটে উঠবে না। প্রশ্নটি হচ্ছে, বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে দেখা যায় যে স্মৃতিসৌধে ফুলের তোড়া দেওয়া হয় এবং ওখানে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়, এখানে ইসলাম কি বলে? In different countries of the world there are many mausoleums is called mausoleums or mausoleums. So there in Bangladesh and other countries also they offer this the flowers on different occasions. What is the Islamic teaching about offering such flowers or floral offerings? I've never read any tradition in which the companions of the holy prophets went to his grave with flowers in their hands. No flowers were sprinkled over the graves of his caliph either or other companions. So obviously, if anybody needed to be decorated with flowers after death, I mean, needed that his grave should be decorated with flowers, it was the Holy Prophet himself. So when this was not done, the same should be the practice of the Muslims today regarding their much lesser graves. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন যে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে আমি হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কোন হাদিস পড়িনি যে হাদিস বলে যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে যেতেন আর সেখানে ফুল বর্ষাতেন বা ফুল বর্ষণ করতেন বা ফুল নিক্ষেপ করতেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে, এমন একটি হাদিসও আমি দেখিনি। হুজুর বলছেন যে পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি যদি বা কোনো ব্যক্তির কবর যদি এমন ফুল দেওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে তাহলে সেটি নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এবং তার কবরস্থান। কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কখনো এটি রাসূল করিম ইসলামের তিরোধানের পর তার সাহাবীদের ভিতর কখনো আমরা এটি দেখিনি। তাই হুজুর বলছেন যে আমাদেরকে সেই আদর্শই অনুকরণ করা উচিত যা হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন, তার সাহাবারা অনুকরণ করেছেন। He is a newcomer today. He's a newcomer, Huzur. We have not introduced him, and he has not introduced himself either. My name is Mohammad Buzlur Rahman. Yes, I'm come from Bangladesh. From Bangladesh, which part of Bangladesh? It's Narayanganj. Narayanganj. Part of Narayanganj. So this is your first appearance in this class? Yes, sir. Right. He lives out of London. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার এই প্রশ্নটা এসেছে বেলজিয়াম। আপনারা কি
প্রমাণ করতে পারেন যে ব্যক্তি মসিহ মাহদি হওয়ার দাবি করেছেন তিনি নবী ছিলেন? Huzur from Belgium. The question is, can you prove that the person who claimed to be Messiah and Mahdi, he was a prophet? Can you prove it? I've already proved it. A prophet is the one who prophesies correctly about the future. And Masih Maud did it. I've already answered this question. এই প্রশ্ন ছিল যে আপনারা কি প্রমাণ করতে পারেন যে যে ব্যক্তি মসিহ এবং মাহদি হওয়ার দাবি করেছেন তিনি নবী ছিলেন, সত্য নবী ছিলেন? হুজুর বলছেন যে আমি ইতিপূর্বেই এটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি। সত্য নবী তিনি হয়ে থাকেন যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যৎবাণী করেন, আর ভবিষ্যৎবাণী করার পর তা অক্ষরে অক্ষরে পুরাও হয়। তো হযরত মসিহ ইসলামের ক্ষেত্রে সেটি অক্ষরে অক্ষরে পুরা হয়েছে। তিনি ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনেক সংবাদ দিয়েছিলেন, তাই এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্বেই এসে গেছে। এই প্রশ্নটি বেলজিয়াম থেকে জনাব মফিজুল হক সাহেব করেছেন। হুজুর, পবিত্র কোরআন এবং হাদিস অনুসারে ঈসা আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আসার কথা। ঈসা আলাইহিস সালাম ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালামের পূর্বে আসবেন নাকি পরে আসবেন, আপনি সেটা জানতে চান? মুফিজুল ইসলাম সাহাব, Mufizul Haq. Mufizul Haq Sahab asks this question. He says, according to the Hadith and the Holy Quran, promised Messiah will come. His advent will be in this ummah, in the ummah of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The question is, will he come before Mahdi or after Mahdi? Jesus. Jesus will not come himself. He would come neither before nor after. But the status of Imam Mahdi will be bestowed upon Masih Maud before he would become Masih Maud metaphorically. So in this respect, Mahdi is first and Isa is later. হুজুর বলছেন যে ঈসা আলাইহিস সালাম যিনি বনি ইসরায়েলে ঈসা ছিলেন, তিনি পূর্বেও আসবেন না আর পরেও না, তার আসার কোনো কথা নেই। কিন্তু যিনি মসিহে মওদ হবেন তিনি তাকে মাহদির পদমর্যাদা দেয়া হবে, আর মাহদির পদমর্যাদা তিনি পূর্বে লাভ করবেন এবং রূপকভাবে তাকে পরবর্তীতে মসির মর্যাদা দেয়া হবে। তো মাহদির পদমর্যাদা প্রথমে পাবেন তিনি, মসিহ মর্যাদা পাবেন পরে। Unfortunately, there is no time for singing in the beautiful Bangla voice. Bengali language is very sweet. Bengali songs are very sweet. And whether they sing Urdu or Bangla, whatever language they sing their songs in, it's always very melodious. So I particularly like the Bangla voice. But today there is no time left. I came on time and look at that. Very little time left for your question. Shaukat, you have a question or only a song? মাহবুব সাহেব বেলজিয়াম থেকে প্রশ্ন করেছেন, হুজুর আহমদিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মোল্লারা এত শত্রুতা পোষণ করে কেন? Mahbub Sahab wants to know that Huzur, why mullahs are so hostile to Ahmadiyya ideology? Because they are jealous, and they are getting more and more jealous with the progress of time. At this Jalsa Salana, when I will declare how many Ahmadis have been, how many people have converted to the world of Islam, Ahmadiyyat in Islam, they will become very furious. Just listen to their speeches in filth. They spit through their mouths. হুজুর বলছেন যে জামাতে আহমদিয়ার প্রতি এই যে হিংসা, এই যে বিদ্বেষের আগুনে তারা জ্বলছে, এর কারণ হলো তারা জামাতে আহমদিয়াকে হিংসা করে, তারা বিদ্বেষ রাখে জামাতের প্রতি, এই কারণে তাদের ভিতর এই অবস্থা দেখা যায়। হুজুর বলছেন যে তাদের এই জ্বালা, তাদের অন্তরের এই আগুন ক্রমশ জ্বলছে এবং ক্রমশ বাড়ছে।
আর হুজুর বলছেন এই জলসায় যখন আমি ঘোষণা করব যে গত এক বছরে আল্লাহ তাআলা কি অসাধারণ সফলতা জামাতে আহমদিয়াকে বিশ্বের সর্বত্র দিয়েছেন এবং মানুষ আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পতাকা তলে যে ইসলাম গ্রহণ করছে, এই ঘোষণা আমার মুখে শুনে তাদের এই আগুন বহুগুণে বেড়ে যাবে। এবং তখন আপনারা তাদের বক্তৃতা শুনে যে তাদের বক্তৃতাতে কি নোংরা ভাষা এবং কি আবর্জনা স্তূপ দুনিয়ার সামনে তারা প্রকাশ করে। মেহবুব সাহেব বেলজিয়াম থেকে প্রশ্ন করেছেন, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক আপনারা যা বলেন তা গ্রহণ করেন কেন? The majority of the world do not accept what you say. What is the reason? The same sort of question. This again the same question. But those who believe in what I say are becoming majority. And they are gradually progressing. So when Rasulullah SAW appeared, how could anyone claim to be truer than he was? But in the beginning, the majority of Arabia, not to speak of the whole world, rejected him outright and indulged in invective and abusive language against him. But look at the world of Islam, how whatsoever the nature of the Muslims, they still cannot tolerate any insult to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So time would come, and it is coming, that more and more people are going to believe in my word, and before the end of this century, inshallah, the majority of the world people would have become Ahmadis. হুজুর বলছেন যে হযরত হুজুর বলছেন যে আমরা আজকে যদিও আমাদের সংখ্যা কম, আর আল্লাহ তাআলার ফজলে আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, আর আমরা ধীরে ধীরে যারা মানে তাদের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে এক পর্যায়ে গিয়ে সংখ্যাধিক্যে রূপান্তরিত হয়। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিকভাবে বা আজকের যুগে যে দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ দেখছে আমাদের সংখ্যা কিছুটা কম মনে হয়, কিন্তু মানার ফলে ধীরে ধীরে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত হচ্ছে, আমরা মেজরিটি হচ্ছি আল্লাহ তাআলার ফজলে। হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অবস্থা দেখুন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তুলনায় বড় সত্যবাদী আর কে হতে পারে? কিন্তু প্রাথমিক যুগের চিত্রের উপর আপনি একটু দৃষ্টিপাত করুন। সেই যুগে হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মানুষ মানত না, এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা ভাষা, আজে বাজে কথা এবং বিদ্বেষপ্রসূত কথা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে বলতো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এবং তার মান্যকারীদেরকে গালি দিত। কিন্তু আজকে দেখো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মান্যকারের সংখ্যা কিভাবে সারা পৃথিবীতে ছেয়ে গেছে। হুজুর বলছেন যে ইসলামী বিশ্বের দিকে দেখো, যে তাদের ঈমানি অবস্থা বা তাদের আমলি অবস্থা যতই দুর্বল হোক না কেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কেউ যদি গালি দেয় বা কেউ যদি নোংরা ভাষা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, তারা কোনোভাবে তার সহ্য করতে পারে না। তো আল্লাহ তাআলার ফজলে এমন যুগ আসছে যখন মানুষ আমার কথা মানবে, হুজুর বলছেন, এবং আমার কথার প্রতি আল্লাহ তাআলার ফজলে তাদের শ্রদ্ধা অবশ্যই বাড়বে, এবং আমরা ইনশাআল্লাহ এই শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা ইনশাআল্লাহ মেজরিটিতে বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। Your question. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার এই প্রশ্ন করেছেন আতিক আহমেদ ফিরোজ সাহেব। ওনার প্রশ্ন হলো, আমরা কি ঘর আহমদীর বাসায় খেতে পারবো, এবং ঘর আহমদীরা আমাদের বাসায় খেতে পারবে কিনা? One of the non-Ahmadi brothers here in England, he asked this question. Atiq Ahmed Firoz, his name. He says, Huzur, can we eat or drink in the house of a non-Muslim, or can they eat in our houses? As far as the second part of the question is concerned, it should be answered by them, not by me. But we welcome
every person from every religion to Ahmadiyya feasts, and here in London Mosque we invite them, and they graciously come and eat out of what we serve. As far as their food is concerned, we can eat, but with this condition that the food is clean. It's not the forbidden food in Islam, like swine, etc. And also that the food is not offered to any false deity or even to a Muslim saint, for example. So that food we do not touch. এই প্রশ্নটা ছিল যে হুজুর আমরা কোনো মুসলিমের বাসায় খেতে পারি কিনা বা কোনো মুসলমান আমাদের বাসায় এসে খেতে পারেন কিনা। আতিক আহমদ ফিরোজ নামে এক গায়ের আহমদি ভাই এখানে প্রশ্ন রেখেছেন। হুজুর বলছেন যে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে যতটুকু সম্পর্ক আছে এর উত্তর তো তারাই দিতে পারে, কিন্তু আমাদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, আমাদের এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা সকল ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষকে আহমদিয়া মসজিদে এখানে দাওয়াত দিয়ে থাকি, আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি, তারা আসে এবং আমাদের খাবার তারা বড় সানন্দে স্বাচ্ছন্দ্যে খায়। আর তাদের খাবারের যতটুকু সম্পর্ক আছে হুজুর বলছেন তাদের খাবার আমরা খেতে পারি, কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে। শর্ত হলো যে খাবার পরিষ্কার হতে হবে, আর এমন কোনো খাবার যেন না হয় যা কোরআন এবং হাদিস অনুসারে নিষিদ্ধ। আর তাছাড়া কোনো মিথ্যা দেবী বা মিথ্যা কোনো মূর্তি বা মিথ্যা কোনো প্রতিমার নামে যেন সেই খাবার নিবেদন না করা হয়ে থাকে, এমন খাবার খেতে পারি না আমরা। আর কোনো মুসলমান আলেম বা কোনো মুসলমান পীরের কবরের জন্য যেন সেই খাবার উৎসর্গকৃত না হয়, এমন খাবার আমরা খেতে পারি, নতুবা অন্য সমস্ত পরিষ্কার খাবার আমরা খেতে পারি। Huzur, this subject is not clear for me. They said in the snakes there is a precious stone. There is a sort of belief or superstition among the people. What is this stone? No, it is not. There is no stone in snakes' heads or bodies at all. It's just a superstition. কি নাম? নূর প্রশ্ন করেছে যে হুজুর সাপের যে মণি হয়ে থাকে, মণি কি? বাংলাতে এটাকে মণি বলা হয়। হুজুর বলছেন যে না, সাপের মাথায় এই ধরনের মূল্যবান কোনো পাথর বা এরকম কিছু নেই, এটা একটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। And the time in Bangla class flies very fast. Why? It's a question of relativity. Luckily I didn't invite Shaukat to sing this song. Or it's impossible.